जानाति तव जननम् कालो न जानाति तव समापनम् दृष्टो मया तव महाकारः योगेश्वर काल काल योगेश्वर काल काल எல்லாருக்கும் வணக்கம். இந்த தமிழ் மண், இந்த தமிழ் கலாச்சாரம், தமிழ் இசை, தமிழ் நாட்டியம், தமிழ் கலை, தமிழ் மொழி, எதை எடுத்தாலும் தமிழன பக்தி என்ற ஒரு தெம்பு. பக்தி இல்லாம தமிழ் கலாச்சாரம் இல்லை. இந்த பக்தர் நாடா இருக்கிற இந்த நாட்டில், இந்த தமிழ்நாட்டில், இந்த மாநிலத்தில் பக்தி இல்லாம குழந்தை பிறந்தால பக்தி, காது குத்துனால பக்தி, வாழ்ந்தாலும் பக்தி, கல்யாணம் பண்ணாலும் பக்தி, இருந்தாலும் பக்தி. பக்திலேயே ஊறி வளர்ந்திருக்கிற இந்த கலாச்சாரம், இந்த நெஞ்சில் இருக்கிற இந்த தெம்புனால எவ்வளவோ சாதனை. 1000 காலத்துல இருந்து, 1000 வருடங்கள்ல இருந்து ரொம்ப வளமான ஒரு கலாச்சாரமா வளர்ந்து வந்துச்சு. எவ்வளவு வளமான மித்த நாடுகள் எல்லாமே கற்பனையும் பண்ண முடியாது. அந்த அளவுக்கு நன்மை, வளமான ஒரு சமூகம், ஒரு கலாச்சாரம் உருவாக்கப்பட்டது. உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும், யூரோப்ல இருக்கிற நாடுகள் எல்லாமே அவருக்கு ஒரே ஆர்வம், எப்படியோ இந்த நாட்டுக்கு வந்துடணும். இதுக்காக கப்பல் ஏறி எங்கெங்கயோ போய், வழி தெரியாம அங்க போய் இங்க போய் அமெரிக்காவுக்கு போய் என்னென்னமோ பண்ணி கடைசியில் இங்க வந்தாங்க. என்னத்துக்குன்னா, உலகத்திலேயே எல்லாத்துக்கும் வளமான நாடு முதல்ல இந்த பேரு நமக்கு இருந்தது. இந்த ஒரு வெற்றிகரமான வாழ்க்கைக்கு மூலமானது நம்ம பக்தி. ராஜராஜ சோழன் பிறந்த நாடு, கங்கை கொண்ட சோழன், பல்லவர், சேரர். அது மட்டும் இல்லை, எல்லாத்துக்கும் முக்கியமா பூசலர், மைப்பொருள நாயனார், அப்பர், அவையார், 63 நாயன்மார்கள், ஆழ்வார்கள். இது நம்ம கலாச்சாரம். இந்த சிவராத்திரி என்றது சில பேர் ஏதோ இது புதுசா நாம ஆரம்பிச்சிட்டோம்னு சொல்றாங்க. இப்படி இல்லை, சிவனே கால் வச்சா இந்த மண்ணில் சிவராத்திரி இல்லாம எப்படி நாம் வாழ்றோம்? நாம் உருவாக்குனது இல்லை. ஏதோ நமக்கு ஒரு அதிருஷ்டம், நாம அதுல பங்கா இருக்கிறதுக்கு நமக்கு ஒரு பெரிய அதிருஷ்டம் இந்த நாள் நமக்கு கிடைச்சிருக்குது.
எல்லாருக்கும் வணக்கம். This MahaShivRatri 2021, I'm particularly saying 2021 because there is a certain hangover from 2020 in everybody's minds. This land, which the southern Indian land, this is not only true to southern India, but I'm speaking of southern India because I'm here. We are all here right now. This is true for the entire country, but particularly here down south. Because this is a land where we were not ravaged by invasions to the extent that northern India was ravaged. So this land, particularly Tamil Nadu, has been a land of devotion. The great kings like Rajaraja Cholan, Gangaikonda Cholan, Cherans, other people, there may various other dynasties, every one of them are profound devotees. But those are not the biggest names in Tamil Nadu. The biggest names in Tamil Nadu are the great sages, saints and seers and siddhas, the Nayanmars, the Alvars, Avayar, many others. We count our history with sages and saints, not just with achievements of the kings. In this land of devotion, where devotion is the core, the heart of Tamil Nadu is devotion. In this land, many immensely beautiful temples were created, not as a religious process, because you must understand, devotion is not a religious process. Devotion is the means to keep your heart vibrant every moment of your life. The sure way to ensure that you never ever get depressed is that you're a devotee. If you're a devotee, your heart always throbs with the highest level of vibrance that a human being can manage. To live and die in devotion. This is not about a particular religion. This is about organizing a human being in such a way that you have a heart for life. Whatever life throws at you, you have the ability to ride over that because your heart is overflowing with devotion. This is the nature of this culture. From this basis, everything has developed out of this. Our culture, our music, our dance, our arts and crafts, everything is soaked in devotion. Everything is an expression of our devotion. We must understand this. We did not make music and then got little devotional. No, out of overflowing devotion, profound music came out as a consequence of one's devotion. Our prosperity, which is legendary, so prosperous to an extent that outside world could not imagine how prosperous a nation can be. That prosperous 1,000 years ago or more, that everybody, you just look at it, 300 years ago, just everybody in Europe wanted to come to India. Don't think that they wanted to come and get enlightened in India. Or don't think they were just coming for sightseeing to see your beaches. No, they wanted to come here. Or don't even imagine, don't be stupid enough to imagine that they were in love with you.
They wanted to come because this was the wealthiest land on the planet. And this wealth was not our focus. This wealth, this prosperity was a consequence of our devotion. Because we addressed human well-being in a holistic way. We were not foolish enough to think just fixing the economy, human beings will be well. We understood unless all dimensions of the human being are addressed, there will be no well-being. From this, as a consequence, this land became prosperous. This Tamil. ஒரு தனி சிறப்பு வாய்ந்தது. எப்படி என்றால் வடநாட்டுக்கு வந்த அளவுக்கு படையெடுப்புகளால் சேதம் இந்த தென்பகுதிக்கு வரவில்லை. தென்னிந்தியா, குறிப்பாக இந்த தமிழ்நாடு பக்தி மணக்கிற பூமியாகவே இருந்து வந்திருக்கிறது. இந்த நாட்டை ஆண்டு வந்த சேர சோழ பாண்டியர்கள், பல்லவர்கள், பெரும் பெரும் சாம்ராஜ்யங்களை உருவாக்கியவர்கள் எல்லாம் அடிப்படையில் பக்தர்களாகவே இருந்திருக்கிறார்கள். அது மட்டுமல்ல, நம் நாட்டினுடைய வரலாறு அரசர்கள், மன்னர்களுடைய சாதனை அடிப்படையாக கொண்டு மட்டும் எழுதப்பட்டதல்ல. முனிவர்கள், ஞானிகள், சித்தர்கள், நாயன்மார்கள், ஆழ்வார்கள், ஔவையார் போன்ற வாழையடி வாழையென வந்த அருளாளர்கள், இவர்களுடைய வரலாற்றை வைத்துதான் இந்த தேசத்தினுடைய வரலாறு எழுதப்பட்டிருக்கிறது. பக்தி தான் நம்முடைய மூலமாக இருந்திருக்கிறது. தமிழ்நாட்டினுடைய இருதயமாகவே பக்தி இருந்திருக்கிறது. அதன் விளைவாக மிக அற்புதமான ஆலயங்கள் இங்கே உருவாக்கப்பட்டன. ஆலயங்கள் என்று சொல்லுகிற போது நாம் ஒன்றை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். இவை வெறும் மத சடங்குகளாக மட்டுமின்றி ஒரு மனிதன் உயிர்ப்போடு வாழ்வதற்கான வழி பக்தி என்பதை கண்டறிந்ததால் அதற்கான வழியாக ஆலயங்கள் உருவாக்கப்பட்டன. ஒரு பக்தன் மனச்சோர்வு அடைவதில்லை. மனச்சோர்வு இல்லாமல் வாழ்வதற்கு மிகச்சிறந்த வழி பக்தனாக வாழ்வது. பக்தி என்பதுதான் உயிர்ப்பு தன்மையினுடைய உச்சமாக விளங்குகிறது. குறிப்பிட்ட மதம் என்கிற எல்லையை கூட கடந்து மனித வாழ்வுக்கு எது சக்தி தருகிறதோ அது பக்தி என்பதை நம்முடைய முன்னோர்கள் கண்டறிந்தார்கள். எனவே பக்தி மணக்கிற நாடாக இந்த நாடு இருந்திருக்கிறது. இது நம்முடைய இயல்பாகவே அமைந்திருக்கிறது. கலைகள் இவையெல்லாம் எப்படி வந்தன என்று பார்த்தால், நாம் ஏதோ கொஞ்சம் சங்கீதம், இசையை உருவாக்கிவிட்டு பிறகு அது பக்தியை சேர்த்துக் கொள்ளவில்லை. பக்தி நமக்குள் பிரவாகம் எடுத்து பொங்கியதால் இசை வந்தது, கலை வந்தது, நாட்டியம் வந்தது. கைவினை பொருட்கள் எல்லாம் பக்தியிலே மூழ்கி வெளிவந்தவையாகவே இருக்கின்றன. எனவே அனைத்துக்கும் மூலமாக பக்தி இருந்திருக்கிறது. அதே போல இந்த நாட்டினுடைய வளம் மற்ற தேசத்தவர்களால் கற்பனை செய்யப்பட முடியாத அளவுக்கு ஒரு சிறந்த வளமாக இருந்திருக்கிறது. அதனால்தான் ஐரோப்பியர்கள் எல்லாம் எப்படியாவது இங்கே வந்து சேர வேண்டும் என்று தேடி வந்தார்கள். நீங்கள் ஒன்றை மறந்துவிடக்கூடாது. ஐரோப்பியர்கள் ஞானோதயம் அடைவதற்காக நம்மை தேடி வரவில்லை. உங்கள் கடற்கரைகளையும் மற்ற சுற்றுலா தலங்களையும் பார்ப்பதற்காக வரவில்லை. அல்லது உங்கள் மேல் மிகுந்த நேசம் கொண்டிருந்ததாலும் வரவில்லை. இந்த தேசத்தினுடைய வளம் அவர்களை ஈர்த்தது. ஆனால் நாம் இந்த பொருளாதார வளத்தை மட்டும் பெரிதாக நினைக்கவில்லை. ஏனென்றால் ஒரு மனித வாழ்வை முழுமையாக்கக்கூடியது எவை என்பதை பார்த்து அவற்றில் தான் இந்த நாடு கவனம் செலுத்தியது. ஒரு முழுமையான நலவாழ்வில் நாம் கவனம் செலுத்தினோமே தவிர வெறும் பொருளாதார வளங்களில் மட்டும் நாம் கவனம் செலுத்தவில்லை. More ships,
were launched from Europe towards India in those 2 centuries than for anything else. It was a wealth. They knew about this wealth because well over 2,000 years ago, well over 5,000 years ago, there are records of Roman ships, Greek ships coming here to Tamil Nadu and southern India to buy pepper. The pepper craze in Europe, I want you to imagine this. People who had never eaten any spice in their life except salted food, when they first tasted pepper, their tongues hang out. It was not the mariner's compass, it was the tongue which was pointing towards India. And they spent enormous amount of money. The Roman kings complained how most of their wealth is going away to India because to buy pepper and textiles. The Greek theatre talks about it in 4th century BC, how the pepper craze has taken over Europe. Trade and industry happen in a vibrant way, but neither trade, nor industry, nor commerce was conducted without devotion. Everything was rooted in devotion. For this devotion to be on in every human being's heart, the fulcrum for this was the great temples of Tamil Nadu. We did not build our homes, schools and colleges, toilets for ourselves, and then build a temple. This may look absurd to a lot of people. We first built the temple. We ourselves lived in shacks, small huts. It didn't matter. But a grand temple, how grand it is. How grand it is, if you want to understand. Many of you who have not travelled in Tamil Nadu, you must come and see, out of granite stone, what's been done 1,000 years ago when there were no trucks, no cranes, no machines of any kind, just with human hand. The spirit behind it, if you just imagine, if you know something about construction, if you know something about engineering, if you just go and look at it, you will be so overwhelmed. You cannot help being very proud of being human, because what kind of human beings are these? These are devotees, where their own well-being didn't matter. What they created for everybody's well-being is all that mattered to them. We are once again breeding and creating such people here that the devotion in their heart is the main fire. You need to understand this, that everything that is significant that's ever been done in the world has been done because of human spirit. And human spirit is at its best when you're a devotee, because the concerns of what about me have been dissolved within you. Out of this, the entire culture flourished. Well, everybody counts only the commercial successes. They don't understand the profoundness of various other things. As I have been speaking about the temples, there is a lot of debate and discussion going on, a lot of negativity from certain people. But I want you to understand this. Right now the problem is, I've been talking to so many people, if you say temple, they say revenue. Varaman. It's very appropriate, because when the East India Company took over the temples, they put the temples in the revenue department, most appropriate. Because they didn't come here out of their love for the deities for which we were willing to shed our life. They came here because of the revenue, the wealth, the gold, the diamonds, the land. Not love, not devotion, greed is the ruling force.
Now we are still talking the same thing. If you say temple, you say revenue. If I say Kaveri, people say revenue. What about the revenue? Well, I think you're not getting it. Let me speak like this. I know I shouldn't be speaking this language, but because so many people are not getting it, I'm saying this. Please listen. If I say your mother, will you say revenue? If I say your wife, will you say revenue? If I say your children, will you say revenue? Then why is it when we say temple, you're saying revenue? It's shameful that we're talking about temples as revenue. It's not about revenue. It's not about land. The gold has been anyway taken away. It doesn't matter to us. This is the core. This is the core of this land spirit. You cannot diminish it. You cannot put it down. You cannot mismanage it. But unfortunately, it's going in that direction. I want you to understand this. The temples were not taken over by the British government. It was taken over by East India Company, a business, and they put it under the revenue department. In 1817, this whole disaster started. Then it so happened that the Christian missionaries and evangelical people back home in England for them started protesting that Christian men should not manage pagan temples. So for that reason, they started giving it back, half-heartedly, because there was still gold, there were still diamonds, there was still revenue, but they started giving it back because of protests by the Christian community, fortunately. I'm saying this because today when I say these temples should be in the hands of the devotees, some people say, why can't we take over the churches? Why can't we take over the mosques? Why can't we take over the Jain temples, gurudwaras? No, you should not touch the mosque, you should not touch the church, you should not touch the gurudwara or the Jain temple, because there is one justice, one injustice. You don't have to multiply that. Instead of solving the problem, you want to multiply the problem. Nobody has any right to take anybody's place of worship, whoever they are, whatever they believe in. If it means something to them, it means something to them, that's all. But in Tamil Nadu, 87% of the population, their places of worship, unfortunately, is in the hands of the government by default, not by intent, because the East India Company did it, and we continue like one famous, now recently very popular poet, American poet, said this: just ease is not justice. Unfortunately, this is continuing in Tamil Nadu and large parts of the country. We think if you just leave it as it is, it's justice. No, just ease is not justice. Now, what is it that I'm talking about? What I'm saying is, I'm talking about the fundamental rights of the citizens of India, and I'm talking about secularism, because in my understanding, to be secular means religion does not mess with the government, government does not mess with the religion. That's my idea of secularism. ஐரோப்பாவிலிருந்து 2 நூற்றாண்டுகளுக்கு தொடர்ந்து நம்முடைய பாரதத்தை நோக்கி கப்பல்கள் வந்து கொண்டே இருந்தன. அவை எப்படி வந்தன என்றால், 2000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு நம்முடைய நாட்டை நோக்கி ரோம் தேசத்து கப்பல்கள், கிரேக்க நாட்டு கப்பல்கள் எல்லாம் தமிழகத்திற்கு மிளகு வாங்குவதற்காக வந்தார்கள். நினைத்து பாருங்கள், உப்பு சப்பில்லாத சாப்பாட்டையே சாப்பிட்ட ஐரோப்பாக்காரர்கள்
காராசாரமான அந்த மிளகை சாப்பிட்ட மாத்திரத்தில் அவர்கள் நாக்கு மேலும் மேலும் மிளகை தேடியது. கப்பலுடைய வழிகாட்டி பாரதத்துக்கு வழிகாட்டியதோ இல்லையோ, அதை ஓட்டி வந்தவருடைய நாக்கு பாரதத்தை நோக்கி போனது. இப்படி மிளகு வாங்குவதற்கும் ஆடைகள் வாங்குவதற்கும் அவருடைய பெரும் சொத்து இந்தியாவுக்கு வருகிறது என்று எல்லோரும் அந்த நாட்டில் இருப்பவர்களெல்லாம் புகார் தெரிவிக்கிற அளவுக்கு வணிகம் செழித்து வளர்ந்தது. சாதனைகள் எல்லாமே மனிதனுடைய தீவிரத்தன்மையினால் தான் உருவானது. இந்த தீவிரத்தன்மையிலேயே ரொம்ப அழகானது எது என்றால் பக்தி. ஏனென்றால் பக்தியில் நான் என்கிற தன்மை கரைந்து போய் மற்றவர்களுடைய நலன் முக்கியமாகிறது. இந்த பண்பாடு இங்கே செழித்து வளர்ந்தது. வெறும் பொருளாதாரத்தை அடிப்படையாக கொண்டு நாம் எவற்றையும் எடை போடவில்லை. ஏனென்றால் இப்போது நான் ஆலயங்களை பற்றி பேசத் தொடங்கி இருக்கிறேன். இந்த ஆலயங்களை பற்றி நான் பேசினாலே அதை பற்றி நிறைய விவாதங்கள் நடக்கின்றன. சிலர் எதிர்மறையாக கூட பேசுகிறார்கள். இவர்களெல்லாம் என்ன செய்கிறார்கள் என்றால், நான் கோயில் என்று சொன்னாலே உடனே வருமானம் என்கிறார்கள். ஒரு வகையில் பார்த்தால் இது பொருத்தம்தான். ஏனென்றால் வருவாய்த்துறையின் கீழேதான் வெள்ளைக்காரர்கள் நம்முடைய கோயில்களை கொண்டு வந்தார். உங்களுக்கு தெரியுமோ இல்லையோ, நம்முடைய ஆலயங்கள் ஆங்கிலேய அரசின் கீழ் இருந்ததில்லை. கிழக்கிந்திய கம்பெனி என்கிற நிறுவனம் நம்முடைய ஆலயங்களை வருவாய்த்துறைக்கு கீழே கொண்டு வந்தது. இப்போது நாம் அதையே செய்து கொண்டிருக்கிறோம். கோயில் என்றால் வருமானம் என்கிறார்கள். காவேரி என்று நான் சொன்னால் வருமானம் என்று பேசுகிறார்கள். நான் இப்படி சொல்வது சிலருக்கு சங்கடமாக கூட இருக்கலாம். ஆனால் வேறு வழியில் இப்படித்தான் சொல்ல வேண்டும். உங்களை நான் கேட்கிறேன்.